An dem diesjährigen Tanztheaterprojekt nehmen junge Leute aus 6 verschiedenen Ländern teil. Sie kommen während der Corona-Krise zusammen und deshalb findet das gesamte Projekt digital statt. Es trägt den Titel Fragil oder die Parabel vom Angelus Novus. In diesem Jahr kommen die Teilnehmer aus Rumänien, Bosnien-Herzegowina, aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Peru. In erster Linie geht es natürlich vor allem ums Tanzen. Somos el resultado de todo lo que ha pasado, engañados por el pasado, lo hemos olvidado. Siempre igual, siempre igual. Ja, unser diesjähriges Thema ist ein komplexes Thema. Es geht um die Thematik Fragilität und dazu haben wir verschiedene Denklabore entwickelt, in denen die Jugendlichen animiert werden, über ein bestimmtes Thema vertieft nachzudenken. Beim ersten Labor geht es um Kapitalismus. Unsere Gesellschaft beruht auf einem System, dem Kapitalismus, das so nicht mehr weiter funktionieren kann. Es gibt viele weitere Ideen und gab es auch schon immer. Und genau darum geht es, sich zu überlegen, welche Aspekte davon können wir aufnehmen, um gemeinsam in eine andere Zukunft zu gehen. Ob wir es wollen oder nicht, also der Kapitalismus, der ist in irgendeiner Form und auch auf irgendeiner Ebene immer ein Teil irgendwie unserer Gesellschaftsgeschichte gewesen in den letzten Jahrhunderten. Und Sklaverei und Ausbeutung sind ebenso Bestandteile des Kapitalismus wie Wohlstand und Fortschritt. Everybody could have enough to eat. Everybody could could live in a house, but it's not divided correctly. You know, that's also like a big problem of capitalism. Yeah. The key of this is awareness. Are we aware when we consuming whatever we are consuming? Because everything, the more you see, the more you get to know, the more you open you get, the more awareness you get. And then this is what is interesting as a human being, as a dancer, as a person, as a whatever. Like that's the interesting part as a human being. All this tiptoeing around diversity got us in a circle, running away from each other while trying to catch each other. We are so attached to all our little likings, thusly creating fake layers of identity by which we are manipulated into division. The truth is in the silence and beyond words and language. Das zweite Denklabor trägt den Titel Menschliche Beziehung. Wir haben uns angewöhnt, hochtourig zu leben. Und das macht was mit unseren menschlichen Beziehungen. Danach wollen wir forschen. We define our way to be reborn. In a world running against the river, going in rivers, I reach the finish line. With a peaceful mind, the soul is rising up. Deeper inside, only the love can shine. Blow the dust, and the wind will bring it back. Each day, a bird flies high through the skies,
Looking below, seeing all the other animals, all the other lives. Looking above and seeing the skies, the infinite blue canvas. And the bird keeps flying above them all, below them all, and with them all. Was ist es, was uns im Innersten bewegt, das weder du noch ich fassen kann? Kein Herz, keine Haut, keine Farbe. Es ist unser innerer Beweggrund. Er treibt uns von innen heraus, macht uns alle so gleich und doch verschieden. Und auch nach unserem Dasein bleibt er hier, er schimmert in den Farben der Existenz. You never have to look back, but only if it's nothing more in the front. Look around, dropping the hate, the breath, it will take us up. Closing the eyes, listen to the color of the heartbeats. As the storm starts, chaos will be on the ground. Rising above the clouds, dreaming, you'll find the peace between the stars. Jumping on the stones, reaching the horizon. Don't look down, but only above. Love means much more than we think. Everybody is different and everybody has its own purpose in life. If we choose to do what we love the most, we give to our life a meaning. The moon is always dancing around the earth, but the earth is always playing with the sun. The moon loves the earth. It is its life. It is its sun. As he breathes, he lives, and he changes. But he never comes too close. And he never will. Im dritten Labor Europäische Dominanzkultur haben wir uns zum Beispiel die Sklaverei als einen Punkt ausgesucht, in dem Europa in der Geschichte einfach der Welt seinen Stempel aufgedrückt hat und wie die Auswirkungen davon waren, wie zum Beispiel Rassismus, die bis heute nachwirken und denen man absolut nachgehen kann und sollte, um eine bessere Gesellschaft hervorzubringen. What is power? First of all, I would like to open by emphasizing that we have to clearly define the difference between power and authority. I believe these two are not really mistaken. Power represents the ability or capacity to do something or act in a particular way, and or to direct or influence the behavior of others or the course of events. Authority is the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience. Yeah, let that sink in. It's the 16th of July 2020, around 8 p.m., and I just caught myself being grossly racist. I really didn't mean to. Or as Shaggy would say, it wasn't me. But it kind of was. Oddly enough, I caught myself entertaining a ridiculous, ignorant, and snooty thought about Shaggy himself, impregnated by the European dominance culture and utter white privilege. Let me explain. For a moment, I was shocked.
shocked over the fact that against my uttermost efforts, I have not escaped the conditioning of a standardized, ever-present pollution of the spirit that poisons us into thinking one is better than the other. Das 4. Denklabor trägt den Titel Der Angulus Novus. Der Angulus Novus ist ein Bild von Paul Klee. Der Philosoph Walter Benjamin hat dieses Bild genommen und daraus eine eigene gesellschafts- und geschichtskritische Theorie entwickelt. Und die wollen wir uns anschauen. The concept of his eyes and his wings. We have his eyes looking at the past and looking what already happened. So looking at the destruction. And on the other side, we have his wings. And what do these wings actually represent as an opposite out of his eyes? So if his eyes are his part of 5 primary human senses, what do his wings actually represent? Are his wings the thing that makes him an angel? As a symbolic of between time, he is the sure motion of the drums from the past and the light from the future. We also memorized this moment. We talked about it before. The point of standing like eyes wide open, mouth shut, and this being something that's connected to today, to the movement of Black Lives Matter and everything that's happening currently in the world, because this caught moment of being caught in distress in a moment that you don't want to be in also speaks volumes, and I think it's something that connects to the current situation. Il n'existe un tableau de clés qui s'intitulait La Angelus Novus. Il présente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qui fixe du regard. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Ich bin im Begriff, mich von etwas zu entfernen, worauf mein neuer Engel starrt. Ich sichte ihn. Seine Augen sind weit aufgerissen. Gemerkt habe ich Flügel einer Geschichte, die nie zuvor entfaltet, nie erwachsen, nie geflogen. Sorgsam waren sie gefaltet, mit feinem Sinn, von ruhiger Hand. Ich hab's erkannt. Mein Mund steht offen. Meine Flügel sind ausgespannt. Mein neuer Engel muss so aussehen wie ich. Sein Antlitz ist der Vergangenheit zugewendet. Wo Sorgnis wohnt, da steht der Sarg bereit. Nur flatternd gewährt mir mein Engel den trügerischen Sog. Im 5. Denklabor Zustand der Erde haben wir uns genau damit beschäftigt, mit dem Zustand der Erde. Und da muss man fast nicht mehr zu sagen. Die Erde weint, die Katastrophen nehmen zu, und zwar überall auf dem Planeten. Und wir müssen uns jetzt überlegen, was wir damit anfangen, damit die Erde nicht morgen schon untergeht. Ich denke, dass die Erde an sich nicht fragil ist, sondern dass die Natur stark ist und so viel ausgleichen und stemmen kann, dass der Mensch jedoch mit seiner Gier und seinem Verlangen nach Fortschritt das alles zunichte machen kann. Pourquoi la Terre est fragile? À cause des humains. Parce qu'on détruit tout, nous les humains, on détruit tout pour notre bien personnel, on crée des situations compliquées pour, je sais pas, pour avoir notre vie confort, et on s'en rend même pas compte qu'on est en train de détruire la planète. Here we can see that the effects of global warming are already there. It's not just something that is far in the future, but we can already experience it. The sea level will rise due to melting ice and also thermal expansion. Then there will be changed atmospheric weather systems,
with more violent storms, droughts, also desertification, then death due to heat stress because it will be just too hot. The reason why I feel really responsible is not that I really think that we can go back to normal and that we can save the whole planet like we sometimes want to, because science tells us if we want to change something, we have to change it radically. We have to stop everything from today to tomorrow. We couldn't keep on doing that, what we're doing for the next 10 years. We have to stop now. Cuando la mirada llega desde el cielo, pájaros susurran en mis oídos. Siento calma de sonrisas como flores gigantes que se besan con las nubes. El mar y los peces son amigos mientras el mar esté mojado. Das 6. Denklabor trägt den Titel Nachhaltigkeit. Damit wir nicht nur nach hinten schauen und Ursachenforschung betreiben, haben wir auch ein Denklabor eingerichtet, bei dem es um die Zukunft geht und um die Gegenwart. Was können wir heute und was können wir morgen tun, damit die Erde sich ein wenig erholen kann? Yeah, for me, living sustainable and sustainability is being mindful with giving and receiving or taking. Ich habe diesen Traum. Ich träume von Frieden, träume von einer Welt, wo Lieben Lieben ist, wo Menschen nur fliegen, wenn es nötig ist und statt Kerosin vielleicht Wasserstoff der Treibstoff ist. Ich träume von einer Regierung, die versteht, dass ihr Fortschritt rückwärts geht, von Politikern, die der Wissenschaft vertrauen und auf erneuerbare Energien bauen. Ich träume von einer Gesellschaft, in der es cool ist, Pflanzen statt Tiere zu essen, in der die Menschen aus der Geschichte lernen, anstatt zu vergessen, in der es keinen Stress und Pässe gibt. Ich träume von einem System, das alle gleich behandelt, das alle Geschlechter nicht nur erlaubt und sieht, sondern auch gleichberechtigt, alle Sexualitäten gleichermaßen respektiert, Menschen jeder Herkunft integriert und alle über Rassismus informiert. There are not many projects where you can find this authenticity and where you feel that you can be yourself. You are okay also making mistakes, because we are all human beings, so we are in the same level. Doesn't matter if it's a choreographer, director, participants, we are all one. We all learn. And I love that. And that I could feel that even through the screen. And I think everybody felt the same, because that's how the magic happened, that all the participants, you could see like they open up and they were so open, like sharing such a intimate stuff with us. Ja, ich war doch sehr, sehr, sehr überrascht, wie viel persönliche Arbeit man trotzdem leisten konnte, obwohl wir das digital gemacht haben. Ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung und sie hat sich ziemlich gut angefühlt. Ich habe enorm viel gelernt
und sehr schnell adaptiert, wie ich bestimmte Dinge in dieser Dimension machen muss, dass sie funktionieren und dass sie und dabei entdeckt, dass manches noch besser gelingt als im physischen. Vieles natürlich, aber vieles habe ich Neues entdeckt und war davon so begeistert einfach. Ich bin ziemlich stolz auf uns alle, ganz, ganz stolz auf uns alle, weil wir haben, also ich bin das jedes Mal, aber dieses Mal ist es einfach, weil wir uns kaum gesehen haben, aber trotzdem so viel Arbeit reingesteckt haben. Und nicht nur Arbeit, Zeit, ganz viel Zeit. I really felt the generosity of the participants, of the team, and this touched me a lot. And we don't know each other physically, we never met, but somehow we made it so real. And I think the key is that you guys, the organizers, you made this project from the heart. And I think that's why all of us, we can feel it. And we believe in it. And when we see through the journey, through the 2 weeks, it's just so real. And everybody feels touched, even we were all at home. Mich berührt das immer wieder, dass diese Öffnungen stattfinden, dass die Jugendlichen, aber auch vom Team, wir, das gesamte Choreografenteam, die Organisatoren, das pädagogische Team, die Leute von den Medien, dass wir uns auf diesen Prozess einlassen. Und das geht manchmal bis an die Grenzen. Und das erstaunt mich und freut mich jedes Mal kolossal. Ay, otra vez. Ja? Ciao. Ja. Das sehe ich auch manchmal. Sehr schön. Ay, otra vez he vuelto a soñar. To shine and to say goodbye. It's your time to shine and to say goodbye. Lucia, and say goodbye. She say goodbye, Lucia.